When we were coming out of the thing, people were banging on the car. మీరు ఇప్పుడు కింగ్డమ్ కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్ గా చేశారు, మళ్ళీ ప్యారలల్ గా అదే టైంలోని యువర్ డైరెక్టింగ్ తెలుసు కదా. I myself surprised that what I thought a direction is going to be to what it is actually. సో మొన్న మీది సాంగ్ రిలీజ్ అది తమన్ గారి వీడియో చూశాను. హార్ట్ఫెల్ట్ అప్రిసియేషన్ కదా అది. షీ రోట్ వన్ బుక్ త్రివిక్రమ్ గారు ఆయన చదివి ఈ అమ్మాయి కొంచెం డీప్ అబ్బా, గుడ్, వెరీ గుడ్. And Taman in general is a very positive guy. He's very vocal about things. If it's just me and him sitting, he's like, Papa, you have worked hard, you've killed it antadu, and you know you've done something right in life. Alanti vallu when they're around you. You've spoken very fondly about Samantha garu. What have you learned from her? I never ever got the feeling she's a star. Attarinti Darediki, we went for that press meet and all. When we were coming out of the thing, people were banging on the car. I told Sam that day, like, it suddenly felt like she... What is that one common thing that all the successful people have? They're very observant, they talk less. I have the same moments when I've said that to Nani a few times. We're just hanging out, talking about some random things. And I'm like, just a moment ago, you were like the star. Like, now you are this. There's not much of a difference. With Siddu, DJ Tillu is such an iconic hit. Correct. You need to put in a lot of effort to see him differently. We're very particular about మాట్లాడేటప్పుడు to ensure that ఆ తెలంగాణ Yes, right. రాకుండా అక్కడక్కడ you'll see like Tillu వచ్చాడు suddenly. నా మీద ఎవడైనా చిన్న జోక్ వేస్తేనే నేను హ్యాండిల్ చేయలేను. చాలా డెలికేట్ మైండ్ అది. ఇట్లాంటిదంటే చాలా కష్టం అయిపోతుంది. And even he laughs about it. Amazing. It was an absolutely pleasant conversation. First అది చెప్పాలి for your listeners how it even came about. We should do another podcast where we talk about all the random things. I am the most random person you can ever think of. The most random things that I do. So yeah. Hi guys, welcome to another episode on Yint Money by Tamada Media. This is Anusha. ఈ రోజు నేను చాలా 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 ఎక్సైటెడ్గా ఉన్నాను. వీ హ్యావ్ నీరజా కోనా గారు విత్ అస్. ఆఫ్ కోర్స్ ఇంట్రడక్షన్ వైజ్ నేను ఎక్కువ చెప్పక్కర్లేదు. పీపుల్ ఆల్రెడీ నో అబౌట్ యూ దట్ యు ఆర్ అ స్టైలిస్ట్ అండ్ నౌ యువర్ డైరెక్టోరియల్ డెబ్యూ ఇస్ గోయింగ్ టు కమ్ అవుట్, తెలుసు కదా. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు టాక్ అబౌట్ అ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. ఏం మాట్లాడుకుంటాం ముందు డిస్క్లైమర్ ఇవ్వను. వీల్ డైవ్ ఇన్. పాడ్కాస్ట్ కాబట్టి మనం ఏమైనా మాట్లాడుకోవచ్చు కాబట్టి విల్ స్టార్ట్ ఆఫ్. డైరెక్షన్ గురించి యూజువలీ చాలామంది ఓకే ఈ సినిమాకి వీళ్ళు డైరెక్టర్, ఈ సినిమాకి వీళ్ళు డైరెక్టర్ అని చెప్పి మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం. కానీ డైరెక్షన్ అంటే అసలు డైరెక్టర్గా ఏం చేస్తారన్నది ఎవరికి తెలియదు, నాకు తెలీదు. సో ఫస్ట్ అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం. అసలు డైరెక్టర్ అంటే ఏం చేస్తారు? కాదు, మంచి క్వశ్చన్ అడిగావు నన్ను పోయి ఫస్ట్. అందుకనే మీరు ఇంకా యు ఆర్ నౌ క్లోజర్ టు ద ప్రాసెస్ కాబట్టి I'm telling you, I myself am చాలా surprised that what I thought a direction is going to be, what it is actually. It's like 90% people management to the 10% creatively. I feel నేను how you feel, నీకు తెలిసిన దాన్ని నువ్వు ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం అనేది, I have a full new found respect for directors out there. Because నువ్వు అనుకుని ఒక సీన్ అనుకున్నావా, ఒకటి ఏదో అనుకున్నావా, దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే there are some 100 things that have to go accordingly. Even if it's very small, just two people sitting and talking అవ్వచ్చు, but you need to have the art guy on board, you need to have the DOP has to be okay with, the actors have to be okay, the writer has to be okay, so many things into it. ఈడికొకటి ఓకే అంటే వాడికొకటి ఓకే అవ్వదు, ఆడికొకటి అంటే ఇంకోటి ఉండదు. సో యూ హ్యావ్ టు మేనేజ్ ఆల్ దీస్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ టు హౌ. సో ఐ థింక్ దట్ ఈస్ primarily the first thing I've learned what direction is to know and gauge your people who you're working with, have certain expectations and how to manage it, and then creatively daniki nyayam cheskuntu to ensure that all of that is like happening. I think that is my latest wisdom in terms of this. అంటే ఇద్దరిని మనం అనుకున్న విజన్ కి ఇద్దరిని అలైన్ చేయడమే చాలా చాలా that I think was my biggest revelation, understanding that మనం ఒకటి అనుకున్న వెళ్ళిపోవడం కాదు, and it's a team playing thing. End of the day మీకు you have to ensure that everybody is okay, and అప్పుడే అవుట్పుట్ కూడా బాగా వస్తుంది కూడా. I've seen that happen where the day where everybody is extremely excited about that particular scene కానీ or certain that emotion in that scene. I know everybody on set ఒక చిన్న ఎనర్జీలో ఉంటారు, which is very exciting. So I know that you have to know అది కావాలంటే you have to do all of this, the grunt work of it. You can't complain about having to stay on the phone making sure you're talking to that person, అలాగే ఒప్పించుకొని అది చేయించి ఇవన్నీ కొత్తగా నేర్చుకున్న మాటలు నేను. బట్ ఐఎమ్ ఎంజాయింగ్ ఇట్. మీరు ఎనర్జీ గురించి మాట్లాడారు కదా. యూజువలీ ఆఫ్ కోర్స్ డైరెక్టర్ ఈజ్ ద క్యాప్టెన్ ఆఫ్ ద షిప్ అన్నట్టు. సో మీరు క్యారీ చేసిన ఎనర్జీ, నేను లీడర్షిప్ గురించి రీసెంట్గా ఒక బుక్ చదువుతుంటే అందులో ఏమి రాసిందంటే, ఒక లీడర్గా మనం క్యారీ చేసిన ఎనర్జీయే విల్ గో లైక్ టాప్ డౌన్ వెళ్తుంది ఎనర్జీ అనేసి.
రోజు. అండ్ ఐ థింక్ డైరెక్టర్ ఇస్ సంబడి హూ విల్ హ్యావ్ దేర్ ఎనర్జీ మోస్ట్ డ్రైన్డ్ అందరికంటే ఎక్కువ, ఎందుకంటే అన్ని డిపార్ట్మెంట్లు కరెక్ట్గా ఉన్నాయో లేదో చూసుకోవడానికి. సో ఆ ఎనర్జీని ఎట్లా మేనేజ్ చేసుకున్నారు? ఎన్ని రోజులు షూట్ చేశారు? వీ హ్యావ్ ఫినిష్డ్ ఇప్పుడు 78 days అయింది. ఇంకొక 4 రోజులు ఉంది. ఇప్పుడు రాశి వాజ్ బిజీ వేరే షూట్ కని వెళ్ళినందుకు వెయిట్ చేస్తున్నాం. మిగతా పని అంతా చిన్న చిన్న ప్యాచ్ వర్క్లు మిగిలాయి. ఇంకో 4 రోజుల్లో సినిమా అయిపోతుంది. బట్ ఎనర్జీ అనేది నాకు ఇన్ జనరల్ నాకు ఐ థింక్ ఐమ్ సంబడి, నాకు చాలా ఐ మెయింటైన్ అ లాట్ ఆఫ్ పాజిటివ్ ఎనర్జీ అండ్ ఐ ట్రై టు బీ అప్ నాది. బట్ సెట్కి వచ్చేటప్పటికి ఆ పొద్దున నువ్వు 4 లేస్తావు. బై టైం నువ్వు ఇంట్లో నుంచి బయలుదేరి వచ్చేటప్పటికి 6 యూర్ అవుట్ ఆఫ్ ద హౌస్. ఫస్ట్ షాట్ బై 8:39 పడుతుంది. నీకు కాన్స్టెంట్లీ బై టైమ్ యూర్ డన్ 6 o'clock ప్యాకప్కి ఇట్స్ లైక్ ఎవరో ప్లగ్ వీక్నట్టే. అది ఆ నెక్స్ట్ 2 hours యూర్ లైక్ డన్. బట్ నీకు అంత బికాస్ ఆఫ్ ద వర్క్ ఐ థింక్ దాని ఎక్సైట్మెంట్ లెవెల్స్ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ ఎట్ వర్క్ యూ డోంట్ రియలైజ్ ఇట్. ద మినిట్ నేను ఇంటికి వచ్చినప్పుడు వెన్ యూ హిట్ ద బెడ్ యూ నో దట్ యూఆర్ జస్ట్ డన్. అసలు అప్పుడు అనిపిస్తుంది లైక్ ఫుల్లీ యూర్ లైక్ టైర్డ్ అనేది. బట్ ఐ థింక్ దట్స్ ద గుడ్ థింగ్ దట్ మనం చేసే పని మనకి నచ్చినప్పుడు ఆర్ వెన్ యూఆర్ ఎక్సైటెడ్ అబౌట్ ద హోల్ థింగ్ తెలీదు అంత ఎనర్జీ. వీ సార్ట్ ఆఫ్ మెయింటైన్ ఇట్ త్రూ ద డే. అండ్ కాఫీ. And yes, I was waiting for this answer. Just 3 coffees a day will fix this problem for us. It'll keep anything away. Wonderful. So స్టైలిస్ట్గా మీరు జర్నీ స్టార్ట్ చేశారు అంటే మీ కెరియర్ గురించి ఐ వాంట్ టు నో థింగ్స్ దట్ పీపుల్ డోంట్ నో అబౌట్. ఓకే, మీరు స్టైలిస్ట్గా ఎట్లా స్టార్ట్ అయింది? యూజువలీ క్రియేటివ్ కెరియర్స్ ఎట్లా ఉంటాయంటే ఇప్పుడు ఐఐటి చదివామా, ఒక కార్పొరేట్ జాబ్ చేసామా, ఎదుగుతూ మేనేజర్ అయిపోయామా, తర్వాత డైరెక్టర్ అయిపోయామా, సీఈఓ అయిపోయామా, దీస్ కైండ్ ఆఫ్ కెరియర్స్ ఇట్స్ లైక్ అ వెరీ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్. తెలుసు ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతారు, ఎక్కడికి ఎండ్ అవుతారు. క్రియేటివ్ పాత్స్ ఏంటంటే ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. నాకైతే చాలా ఫ్యాసినేటింగ్ అనిపిస్తుంది. న్యాచురల్ ప్రోగ్రెషన్ సో బ్యూటిఫుల్లీ హ్యాపెన్స్ కదా. అంటే ఇప్పుడు మీరు స్టైలిస్ట్గా స్టార్ట్ అయ్యి డైరెక్టర్ అవ్వడం అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దట్, దిస్ ఆస్పెక్ట్ ఐ వాంట్. స్టైలిస్ట్కి రావడమే అనుకోని ఒక థింగ్ అది. లైక్ ఐ థింక్ ఐ అగ్రీ విత్ యూ. నేను కూడా ఐ ట్రూలీ ఎంజాయ్ పీపుల్స్ ర్యాండమ్ జర్నీస్ అంటాం కదా. ఫర్ మీ నేను చదువుకున్నది బీబీఏ లైక్ బిజినెస్ చదివాను. అండ్ అసలు ఫస్ట్లో ఫ్యాషన్ అని అనుకున్నప్పుడు ఇఫ్ ఐ గో ఇంకా వే బ్యాక్, నిఫ్ట్ అప్పుడే హైదరాబాద్లో స్టార్ట్ అయింది. ఫస్ట్ ఇయర్ నేను జూనియర్ కాలేజ్ అయిపోగానే మై డాడ్ డింట్ అలవ్ మీ. నేను అడ్మిషన్ టెస్ట్ ఇస్తాను వద్దన్నారు. అది 4 ఏళ్ళు చదివిన డిప్లొమానే, నీకు డిగ్రీ కాదు అవసరం లేదు అని. సో అప్పట్లో ఐమ్ టాకింగ్ అబౌట్ 25-30 years ఆల్మోస్ట్ 20 years అగో. సో ఆయన ఫస్ట్ నువ్వు నీ బ్యాచిలర్స్ ఫినిష్ చేసేసి అప్పుడు చూద్దాం అనే టైప్లో ఉండింది. సో ఫర్ దాట్ సేక్ దెన్ ఐ డిసైడెడ్ అండర్ గ్రాడ్ మేము యూఎస్లో వీ డిసైడ్ ఆన్ దాట్ అండ్ ఐ స్టడీడ్ దేర్. అండర్ గ్రాడ్ అయిపోయింది, నా మాస్టర్స్ అయిపోయింది. 2 బిజినెస్ చేయాల్సిన పని చేసి అప్పుడే ఓకే నౌ ఐ విల్ స్టడీ ఫ్యాషన్. వెంట్ బ్యాక్ టు స్టడీ అండర్ గ్రాడ్ ఇన్ ఫ్యాషన్ అగైన్ ఇన్ FIDMలో. ఐ డెడ్ మై అసోసియేట్ అండ్ మై బ్యాచిలర్స్. సో అలా డాడీ వాళ్ళకి కావాల్సిన ఒకటి చేసేసి దెన్ నా కోసం చదువుకొని అప్పటికి కూడా నేను బిజినెస్ మార్కెటింగ్ చేశాను కాబట్టి ఫ్యాషన్ మార్కెటింగ్ చేశాను. ఐ స్టిల్ డెంట్ థింక్ ఐ డూ డిజైనింగ్, లైక్ నో స్కెచింగ్ అండ్ కాస్ట్యూమ్ డిజైనింగ్ కాదు. ఐ వాంటెడ్ టు డూ ద మార్కెటింగ్ సైడ్ ఆఫ్ ఇట్ బికాస్ ఐ వాజ్ ఎంజాయింగ్ అప్పటికే డూయింగ్ లైక్ ద బిజినెస్ సైడ్, మార్కెటింగ్ సైడ్ ఆఫ్ థింగ్స్. ఇది ఫ్యాషన్ ఇండస్ట్రీలో విల్ డూ అని చెప్పి దెన్ ఐ గాట్ అ జాబ్. ఐ గ్రాడ్యుయేటెడ్, ఐ గాట్ అ జాబ్ అట్ మైకిల్ కోర్స్ in LA. Right as soon as I graduated, I started working at Michael Kors in LA. Got a great job. West Coast head ki the West department of Michael Kors. I was working in Los Angeles lo. ఇవన్నీ అవుతున్నాయి. ఇంక అప్పుడు దెన్ స్టార్టెడ్ ఐ డోంట్ నో వై దట్ ర్యాండమ్ థింగ్ ఆఫ్ వాంటింగ్ టు బీ బ్యాక్ హోమ్ విత్ పేరెంట్స్ థింగ్ స్టార్టెడ్. అండ్ నా చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళందరూ ఎప్పుడు ఇండియా వెళ్ళిపోదాం ద టాపిక్ కమ్స్ అప్, కానీ ఎవడు వెళ్ళట్లేదు. ఇక్కడ నుంచి యూఎస్ వెళ్ళిపోదాం అలాగే ఫోర్స్ లో ఉంటారు, అక్కడి నుంచి ఇక్కడ నా కళ్ళ ముందే ఐ వాజ్ సీయింగ్ పీపుల్ ఆల్వేస్ సేయింగ్ ఇండియా వెళ్ళిపోవాలి ఇది అంటున్నా, కానీ ఎవడెక్కడికి అద్దట్లేదు. సో ఇట్ వాస్ దట్ వన్ ర్యాండమ్ డెసిషన్ దట్ ఐమ్ గోనా మూవ్. ఒకరోజు ఆఫ్టర్నూన్ ఐ పుట్ అప్ క్రెగ్స్లిస్ట్ అని ఒక వెబ్సైట్ ఉంది, అక్కడ ఐ సెల్ థింగ్స్. ఇన్ మై అపార్ట్మెంట్, నా స్టూడియో అపార్ట్మెంట్ ఐ యూస్ టు హ్యావ్, అండ్ ద మోస్ట్ ఎక్స్పెన్సివ్ థింగ్ ఐ ఓన్ వాజ్ మై కార్, నిసాన్ సెంట్రా, ఒక పాత బండి. I thought అదొక్కటి అమ్ముడిపోయింది అనుకో, ఇంకా మిగతా అవన్నీ లేవు బేసిక్లీ. I put it, I went down, I remember I went to the garage, I took pictures of my car in the parking lot, came up to upload it, to put pictures up, no? పెట్టి ఆ రోజు ఇంటికి వచ్చిందగానే ఆల్రెడీ I had some 2-3 people like wanting to come see the car. Next day I sold my car. And I was like, this is a sign. ఇంకా అసలు put everything aside. Within 2 weeks, I gave my 2 weeks notice. I packed up everything and I just left and I came.
Now after I came is when it started. వచ్చిన తర్వాత ఏం చేయాలో నేను ఆలోచించకుండా వచ్చేసాను ఫస్ట్. This was in October of 2012. And first 1-2 months, it'll happen. Intlo, they're all like, oh, she's back. Full time pass, eating, sleeping, drinking. That's all I did. Evanna name adagatledu, nothing, fully chilling. Then ఇంకప్పుడు కొంచెం ఇంకా నెక్స్ట్ ఏంటి మనం ఏం చేద్దాం. డాడీతో పాటు నాన్నప్పుడు ఇంకా కంపెనీ ప్రొఫెషన్ టూల్స్ అని ఉంది. ఐ వాస్ స్టార్టింగ్ టు గో విత్ హిమ్ అ లిటిల్ బిట్. మై బ్రదర్ వాజ్ వర్కింగ్ ఎట్ డెలాయిట్. సో ఉన్న అన్నీ ఏవో చెప్తున్నారు, ట్రై చేయి, అది ట్రై చేయి. ఐ వెంట్ ఫర్ అన్ ఇంటర్వ్యూ అట్ డెలాయిట్. మార్కెటింగ్ స్పేస్లోది అంటే బేసిక్ ఏదో ఒకటి, లెట్ మీ జస్ట్ స్టార్ట్ వర్కింగ్ అనే దానిలో. దెన్ ఫ్యాషన్ వైజ్ దెర్ వాజ్ నథింగ్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ హైదరాబాద్. అట్ మోస్ట్ ఇట్ వాజ్ లైక్ వర్కింగ్ ఇన్ అ స్టోర్ యాజ్ అన్ సమ్ మేనేజర్ పొజిషన్ ఆర్ ఈ స్పేసెస్లో వస్తున్నాయి, కానీ నథింగ్ ఇంట్రెస్టింగ్ వాజ్ కమింగ్ అప్. ఇఫ్ ఐ వాంటెడ్ సంథింగ్ కొంచెం ఎక్కువ వాజ్ వోగ్ అనుకున్నాను. ఐ అప్లైడ్ ఎట్ వోగ్, బట్ దట్స్ ఇన్ బాంబే. So 2-3 other designers I want to work with, అందరు బాంబేలో ఉన్నారు. That is when my Anna bestowed upon me, my Kona Venkat. He was working as a writer. His works are Bacha cinema appudu. He said, cinema, why don't you come to a set? ఫ్యాషన్ అంటే ఏముంది, బట్టలు ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా, కాస్ట్యూమ్స్ ఏమో ఉంటాయి కదా అంటే తలతోక తెలియదు అసలు ఏంటో. సో వచ్చేసి, సో ఇట్ వాజ్ అ ద మోస్ట్ ర్యాండమ్ థింగ్ I could have ended up in. And I met Ashwin తనకు he had a store, so I met him there. నేను ఫుల్ యూఎస్ కార్పొరేట్ స్టైల్లో ఫుల్ రెడీ అయిపోయి నీట్గా రాసేసుకొని చూసి అసలుకి ఇంత ప్రెప్ అవసరం లేదు అనుకుంటాను. సో ఐ థింక్ అవన్నీ నాకు పనికొచ్చాయి. వెన్ టు హ్యావ్ అ ఎక్స్ట్రీమ్లీ డిసిప్లిన్డ్ వే టు అప్రోచ్ సంథింగ్ దట్ నేను ఎప్పుడు చెయ్యనిది. సో ఫర్ మీ ఇట్ వాజ్ అ లర్నింగ్, ఎవ్రీడే లర్నింగ్ ఆన్ ద జాబ్. మనకి సినిమాల్లో కాస్ట్యూమ్స్లో బుక్లో నేర్పించేవి అయితే కావు. ఇట్స్ నాట్ ఈవెన్ ఇంక్లూడింగ్ ద డిజైన్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఇట్. ఇట్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ అబౌట్ అండర్స్టాండింగ్ ఒక క్యారెక్టరో వాళ్ళకి కావాల్సిన నెసెసిటీయో దాన్ని బట్టి డెలివరింగ్ అ సర్టన్ రిజల్ట్. అది స్కూల్లో కాలేజ్ నేర్పించేది కాదు, బేసిక్స్ నేర్పిస్తారేమో కానీ. సో నాకు అలా అసలు ఎక్కడా సంబంధం లేని, ఐ నెవర్ స్కెచ్డ్ అ డే ఇన్ మై లైఫ్ బిఫోర్, లైక్ I never did anything, and I ended up working as an assistant stylist for Ashwin, which was a lot of grunt work, picking up things here, dropping this, waiting out for the caravan, folding things. ఈ మ్యాటర్లన్నీ చేసుకుంటూ, బట్ I absolutely enjoyed it. అంటే it was every day was a new thing, అంటే new set, new people, the energy of a set కానీ the hustle of like things over there, I think that is what enticed me more than anything. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత, and not being a typical starstruck into the movies thing also నాకు చాలా పెద్ద హెల్ప్ అయింది. అంటే సినిమాలు చూసేదాన్ని కానీ మరి సినిమా పిచ్చి అలా లేదు. నాతో ఉండే నా చదువుకునే నా ఫ్రెండ్స్ వీళ్ళందరూ ఇక్కడి నుంచి మాస్టర్స్ కోసం వచ్చిన వాళ్ళందరికీ ఈవినింగ్ అవ్వగానే కూర్చొని యూట్యూబ్లో ప్రమాణానందం కామెడీ సీన్లు పెట్టడాలు, పాటలు పెట్టడం, ఇవే ఉంటాయి అక్కడ. అండ్ నాకు అసలు అవన్నీ చాలా చాలా దూరికి బాగా ఉండేది. సో ఫర్ మీ దట్ బీయింగ్ ఆన్ అ సెట్ అండ్ నాట్ బీయింగ్ ఏదో ఎక్కడ ఉన్నాను, బట్ ఇట్ వాజ్ ఆల్ అబౌట్ లెర్నింగ్. సో నాకు అది చాలా చాలా హెల్ప్ అయింది ఓవర్ ద టైమ్. సో మై నెక్స్ట్ 6 months sort of went into meeting some of the biggest directors, being on, like, you know, one was happening, Mahesh Babu Gardi, then Bacha with Tarak and Kajal was happening. Attarinti Daradi had just started. Nithin's Gundajari Galanti had just started. And ala they were looking for somebody solo for Samantha, for styling her. And I don't know why somebody suggested co-director or Papa Mainaki. And I was somebody who was very pleasant. Like, set lo, I'm very friendly, first of all. So I pretty good. I have great relations with, I mean, everybody that I've worked with. And he was kind enough, na pair suggest chesaru, and Trikram gani kalsanu, and meeting happened, and Sam to getting like one-on-one styling ki opportunity vachindi. Same thing happened with Nithin. So within about 4-5 months-ish, I got my chance to get a solo styling opportunity with these guys, who obviously, long story short, are my best friends now. Yeah. Like 13 years into the making. But ఎంత random things, and I see the word serendipity is what I believe in. I think I absolutely believe in the happy accidents that in life brings you upon. And you know, styling avanni akkadi nunchi, I think something that I've always talked about, all the sort of films, it's extremely grateful and blessed the sort of career graph I've had. First year lone to be able to work with the biggest of the directors, from Krishnavamsi garu, Hari Shankar to, you know, Puri Jagannath. I have 13 films in my first year that I worked on. But antatlo kuda I never gave up on my art or my writing part of it, which was, I think,
maybe in hindsight is what I was always prepping for in my head, because writing అనేది నాకు ఎప్పుడు it was my break from a break. Like it was like if I'm sitting in a set, ఎప్పుడు నా ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఇప్పటికీ జోక్ చేస్తారు, I'm always in some corner lurking around sitting and sketching something or like writing something. నాకు చిన్న black book ఉంటుంది, అది ఎప్పుడు I always carry it around with me, or I'm writing something in my phone. But if it's a Nani or a Nithin or Sam, while caravan I usually just like hang out even once they are in their shot. If I'm there on the setting, I used to take my laptop with me. So I think అది ఎప్పుడు దీని ఏదో చేస్తానని కాదు, కానీ ఇట్ వాజ్ ఆల్వేస్ దేర్ విత్ మీ, రైటింగ్ సంథింగ్ ఆర్ ది అదర్, drawing something or the other. Instagram I'm always posting some art or the other. Ala, it just was on a background, like going out. And then I started getting a habit of taking pictures and writing little random haiku, poetry-ish something, which led on to, I published a book. Waves, Sand and Magic, yes. Which went on to become a bestseller. And, I've worked on second book, which obviously was in a stall because idantha madhyalo I didn't want to bring it out. There's a second book ready, Between the Lines ani. I haven't published that yet. We are wanting to finish everything and get going on that. Ala styling, writing, iyanni ala వచ్చి డైరెక్షన్ అనేది అసలు దరిదాపుల్లో అసలు ఆ వర్డే లేదు. అండ్ బికాజ్ నాకు ఎంతమంది పరిచయం ఉన్నా వీళ్ళందరూ కొత్తగా డెబ్యూ డైరెక్టర్స్లో నా ఫ్రెండ్స్ ఎంతోమంది ఉన్నారు. అండ్ ఐవ్ సీన్ ద స్ట్రగుల్ దట్ దెవ్ గాన్ త్రూ, ఆర్ హౌ లైక్ దెవ్ బిన్ వర్కింగ్ యాజ్ ఏడీస్ ఫర్ లైక్ ఇయర్స్. అండ్ ఎంత కష్టపడతారో అవన్నీ తెలుసు నాకు. అండ్ ఐ నో వెన్ ఐ లుక్ అట్ మై ఏడీస్ కానీ అని. సో టుడే వెన్ ఐ లుక్ అట్ మై సెల్ఫ్ దట్ we lekunda I'm there. I mean, the hard work and all put aside, I'm experiencing something that a lot of people they would have worked very, very hard for. So I know how extremely grateful that is. Nothing beyond a happy accident for me to stumble upon ilanti daniki vachi and somebody to give me alanti opportunity. And in so na life lo edochina opportunity, it has come to me, and vachin tarvata I know I have worked very hard for it, and I made sure nenu vachina opportunity ni aithe eppudu let go cheyaledani. And I enjoy working hard. So I think that's just the way my career has sort of been. సో నాకు రీసెంట్ ఇదేంటి అంటే వేర్ యూ ఆట్ టు బీ ఇస్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఎవిటబుల్ అని చెప్పి నాకు రీసెంట్గా ఒక మైండ్ బ్లోయింగ్ రెవల్యూషన్ అయిందనమాట. 2016లో నేను ఒక బుక్ చదువుతుండే, టూల్స్ ఆఫ్ టైటిల్స్ అని చెప్పి. లైక్ ఐ లవ్ రీడింగ్ అండ్ వాచింగ్ ఇంటర్వ్యూస్ ఆఫ్ సక్సెస్ఫుల్ పీపుల్ అని చెప్పి ఆ బుక్లో నేను ఎందుకో రాసుకుండే ఏంటి టిప్స్ టు ఇంటర్వ్యూ ది అకంప్లిష్డ్ అని చెప్పి రాసుకుని నోట్స్ రాసుకున్నాను. మొన్న సంబడి ఐ వాజ్ డూయింగ్ అ పాడ్కాస్ట్ విత్, ఐ పిక్ దట్ బుక్ అప్ అగైన్ అండ్ లుక్డ్ ఎట్ మై నోట్స్. ఐ వాజ్ లైక్, వై డిడ్ ఐ మేక్ దిస్ నోట్స్ ఇన్ 2016? See, that's you manifesting it ante. Yeah, it's crazy, it's fashion. That is why ఈ కెరియర్ పాత్స్, ఈ డైవర్షన్స్ మనకి తెలియని కూడా తెలియదు హౌ అలాంటివి ఎక్కడో ఉంటాయి, బ్యాక్ ఆఫ్ యువర్ హెడ్ స్టక్. And I think that's the beauty of life, that అది ఏదో it comes into form and shape. నాకు ఎందుకో తెలీదు, బట్ ఐ ఆల్వేస్ థాట్ రైటర్ అనే వర్డ్ చాలా చాలా ఒక రెస్పెక్టబుల్ స్పేస్ అది. యూ కాంట్ జస్ట్ కాల్ యువర్ సెల్ఫ్ అ రైటర్ అండ్ వాక్ అరౌండ్, యూ టు ఎర్న్ ఇట్ అని నాకు ఎప్పుడు ఉండేది. తమన్తో ఉన్నప్పుడు లిరిక్స్, సో ఐవ్ రిటన్ కపుల్ ఆఫ్ సాంగ్స్. వాడు ఎంత చాలా టైం పాస్ ఇది పాప ఇది రాసేసాను ఒక అలా టైం పాస్ రాసిన పాటలు ఉండి. సో ద ఫస్ట్ టైమ్ హీ సెడ్ యూ హావ్ టు కమ్ టు ది ఆడియో లాంచ్ సాయిధరం తేజ్ తిక్క మూవీది. యాజ్ అ లిరిసిస్ట్ యూ హావ్ టు కమ్ నో టు, అండ్ ఐ యామ్ లైక్, ఆర్ యూ మ్యాడ్? లైక్ ఇట్ ఈస్ ఐ నెవర్ థాట్ దోస్ వర్డ్స్ ఆర్ సంథింగ్ దట్ ఐ పుట్ నెక్స్ట్ టు మై నేమ్. ఈజ్ లైక్ పాట రాసినప్పుడు దాన్ని లిరిసిస్ట్ అంటారు. సో అలా, అండ్ టు బీ ఏబుల్ టు నేను అసలు ఎవరికి చెప్పుకోవడానికి కూడా నేను చాలా మొహమాట పడిపోయాను ఆ వర్డ్ వాడడానికి. దెన్ కేమ్ వెన్ ఐ సెడ్ ఓకే ఫైన్, ఐఎమ్ రైటింగ్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్. సో మై ఫ్రెండ్స్ స్టార్ట్ ఎంకరేజింగ్, నువ్వు రాస్తున్నావు కదా దాన్నే పర్స్యూ ఇట్ మోర్. సో నేను అది కూడా డైరెక్షన్ కాదు, లైక్ మీ రైటింగ్ సంథింగ్ ఎవరికైనా ఇస్తే వాళ్ళు చూసి దాని ఏమైనా ఉంటే ఆ టైప్. సో అప్పుడు రైటర్, సో బుక్ పబ్లిష్ అయితే కూడా ఇప్పుడు అఫీషియల్గా మేము రైటర్ అనొచ్చేమో, అలాంటి ఆలోచన. దట్స్ వేర్ ఐ కమ్ ఫ్రమ్. సో మేబీ నేను అనుకుంటాను ఇన్ మై హెడ్ అది ఎక్కడో ఉండింది, దట్ వన్ థింగ్ దట్ ఐ వాంట్ టు సీ మై సెల్ఫ్ మేబీ అచీవ్ దట్, ఆర్ దట్ అర్హత షుడ్ రావాలనేది. సో ఐ థింక్ దట్స్ వేర్ హౌ ఐ సీ మై సెల్ఫ్ నౌ దట్ ఐమ్ డూయింగ్ ఇట్. సినిమా అయిపోతుంది 4 రోజుల్లో, ఇప్పుడు డైరెక్టర్ అని చెప్పుకోవచ్చు. ఫర్ షూర్ చెప్పుకోవచ్చు.
So, ChatGPT told me that Nani encouraged you to ChatGPT told- pursue direction. Yeah. Glad. What was the story there? I need to look this up. ChatGPT told. Nani has encouraged me a lot of things, not just direction అని కాదు. I think that's the beauty of having friends, అలాంటి ఫ్రెండ్స్ కూడా. నాకు నితిన్ అవ్వు, నాని అవ్వు, వాళ్ళతో ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు హౌ ఇఫ్ నీకు చెప్పినప్పుడు దేర్ రియాక్షన్ అవి వై యూ కాన్ డూ ఇట్, యూ కెన్ డూ ఇట్. ఇట్స్ దట్ స్పేస్. అండ్ నాకు ఇన్ జనరల్ నాని అంటే ఒక బ్లైండ్ ఫేత్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ హిస్ చాయిసెస్ ఆఫ్ ఎవ్రీబడి నోస్ దట్ తన స్క్రిప్ట్ సెలెక్షన్ కానీ ఆర్ హీస్ అ బ్రిలియంట్ యాక్టర్ ఇవన్నీ పక్కకు పెట్టినా ఈజ్ అ బ్రిలియంట్ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఫస్ట్. అండ్ తను గేవ్ ఐ వాజ్ ఏబుల్ టు సీ సంథింగ్ ఇన్ మీ దట్ ఐ డెంట్ సీ బిఫోర్. ఇప్పుడు మనం యూ రైట్ సంథింగ్ బట్ సంబడి ఇప్పుడు వచ్చి నువ్వు ఈరోజు నా పింక్ షర్ట్లో చాలా బాగున్నావు అన్నప్పుడు మేబీ యూ డెంట్ థింక్ హౌ యూ లుక్ బిఫోర్, బట్ ఇఫ్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ ఈరోజు చాలా బాగున్నావు దట్ గివ్స్ యూ లిటిల్ ఎక్స్ట్రా కాన్ఫిడెన్స్ కదా. Correct. సో ఫర్ మీ ఇట్ వాస్ సంథింగ్ లైక్ దట్. ఐ థింక్ రైటింగ్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి ఎస్పెషల్లీ బికాస్ రైటింగ్ వాజ్ సంథింగ్ నేను అంత ప్రొటెక్టివ్గా వాజ్ కీపింగ్ ఇట్ విత్ ఇన్ మీ దట్ నాకు సంబడి లైక్ అ నాని హూ ఐ ఆల్వేస్ లైక్ లుక్డ్ అప్ టు ఆల్రెడీ, ఇఫ్ హీస్ కాంప్లిమెంటింగ్ సేయింగ్ సంథింగ్ నైస్ gave me the confidence first and foremost. నాకు చేయొచ్చు, ఓకే, నాట్ బ్యాడ్, సమ్ దే వోంట్ థింక్ దట్ ఐఎమ్ ఏదో నాట్ అ హ్యాక్ జాబ్, సో ఏదో చూడొచ్చు అలాంటి మోటివేషన్ అయితే 100% హీ ఈజ్ ద రీజన్ బిహైండ్ ఇట్ ఫర్ షూర్. వండర్ఫుల్. సో మీరు ఇన్ని సినిమాలకి అంటే యాజ్ ఎ స్టైలిస్ట్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ వర్క్ సెట్స్ మీద ఉండడం, అన్నీ అబ్జర్వ్ చేయడం, డైరెక్టర్స్ ఎలా డైరెక్ట్ చేస్తున్నారో చూడడం, ఇవన్నీ యూ మైట్ హ్యావ్ మేడ్ మెంటల్ నోట్స్ త్రూ ద జర్నీ. సో మీరు యాజ్ అ డైరెక్టర్ జర్నీ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు వాట్ వర్ యువర్ నోట్స్? అంటే ఈ డైరెక్టర్ నుంచి నేను ఇది నేర్చుకోవాలి, లేదంటే ఇది చేయకూడదు, పేర్లు తీయకండి కానీ ఇది మాత్రం చేయకూడదు అన్నట్టు అనుకొని ఉండుంటారు. అలా నోట్స్ కాకపోయినా ఇట్స్ వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ బికాస్ నేను ఐ థింక్ లైక్ యు నో హౌ యూ టెలింగ్ యూ ఎంజాయ్ పీపుల్ స్టోరీస్, నో దర్ జర్నీస్. సో ఫర్ మీ నేను ఎవరైనా కలిసినప్పుడు ఫర్ మీ ఇట్స్ వెరీ ఇంట్రీగింగ్. వాళ్ళు ఇఫ్ ఐమ్ అ ఫ్యాన్ ఆఫ్ యూ ఆర్ అ పర్సన్, యువర్ వర్క్ ఆర్ ఎనీథింగ్, it automatically like what do you think that person would have gone through or done their stories. So it's a very I love stories of people. And once I started in industry panjadam tarvata be in పెద్ద డైరెక్టర్లు పెద్ద హీరోలు అనే కాన్సెప్ట్ ఫస్ట్ I was like వీళ్ళతో పంచాలి వాళ్ళతో పంచాలి ఉండింది. దెన్ ఐ అండర్స్టూడ్ somehow I don't know over the journey నాకు visual I fell in love with the visuals. So cinematography, like I used to look up my DOP because I know నువ్వు ఎలా ఉన్నా I feel the camera makes or breaks the space of a నువ్వు సినిమా చూసినప్పుడు the perception నువ్వు చూసే పర్సెప్షన్ మారిపోద్ది విజువల్ వల్ల. ఇదే ఫ్రేమ్ అవ్వచ్చు, అది one DOP to another DOP మారిపోతుంది, the way they light it or they frame it or anything. So I have seen as a costume designer నా సైడ్ నుంచి నేను ఇచ్చిన బట్టలో నేను అనుకున్న లుక్ని how they elevated it. So then I understood the beauty of visuals. So then my aim started becoming I need to work with this DOP, that DOP. వాళ్ళు ఏ సినిమాలు చేస్తున్నారు ఎవరితో హీరో అది కాదు, బట్ my aim became ఈ DOP. And in that process I started understanding ఒక్కొక్క క్రాఫ్ట్. ఇప్పుడు వాళ్ళు చేశారు కానీ if it's not edited and shown, a scene is not shown properly, నువ్వు సీన్ చూస్తున్నప్పుడు సీన్ బాగుందా లేదా మర్చిపోయి ఆ బట్టలు బాగుందా అక్కడ ఆర్ట్ బాగుందా అని చూస్తే ఇట్స్ నాట్ వర్కింగ్. The beauty of any technician is వాళ్ళు they have to blend in. నువ్వు చూసే ఫ్రేమ్లో నువ్వు సడన్గా ఆ సీన్లో వాళ్ళు సినిమా బాగుంది అని అనుకుండా మనం దాంట్లో సినిమా అంత గొప్పగా లేదు కానీ దాంట్లో ఆ పాటలు బాగున్నాయో అది బట్టలు బాగున్నాయో అవి అంటే అది కాదు. సో దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ అండర్స్టాండింగ్ హౌ బ్యూటిఫుల్ ఈచ్ క్రాఫ్ట్ హ్యాస్ టు వర్క్ సో ఫ్లాలెస్లీ దట్ అవన్నీ బ్లెండ్ అయిపోవాలి. అండ్ ఇవన్నీ ద బిగ్గెస్ట్ ఆఫ్ ద టెక్నీషియన్స్ వాళ్ళు దే డోంట్ స్క్రీమ్ ఆన్ ద మనకు నీవు చూసినప్పుడు ఇప్పుడు లైక్ మనీ సర్స్ ఫిల్మ్ అందరూ షైన్ అవుతారు. యూ డోంట్ సీ వన్ పర్సన్ ఒక డిపార్ట్మెంట్ బీయింగ్ బెటర్ దెన్ ది అదర్. నాకు వాళ్ళ బట్టల నుంచి ఆర్ట్ నుంచి కెమెరా ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ సో బ్యూటిఫుల్. ఐఎమ్ అ ఫ్యాన్ ఆఫ్ మనీ సర్, ఐఎమ్ అబ్సల్యూట్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ హిస్ ఫిల్మ్స్ అండ్ అలా శ్రీకర్ ప్రసాద్ సార్ నాకు ఐఎమ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ హిస్ ఎడిటర్. సో నాకు సంబంధం లేని డిపార్ట్మెంట్లు అన్నీ నేను వెళ్ళి కూర్చొని చదువుకునేదాన్ని. ఐ యూస్ టు మీట్ దెమ్. I went to Cochin to go for a workshop for Shrikar Prasad sir, editing workshop ki vellanu, random things. And I used to bother Taman all the time, like go to his studio, just chill there. Ala meeting different technicians and understanding wala perspectives or how they are looking at certain things.
నాకు అది చాలా పెద్ద ప్లస్. ఇప్పుడు మనం when we met, how I was, George was one of my DOP friends for, and ఎప్పుడు నేను I worked with him in 2013, 2014 ఎప్పుడు, and I've been friends with almost all my technicians I worked with. So I know అది typical ఒక కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్ ఒక గ్రాఫ్లో వచ్చే స్పేసింగ్ కాదు. I know my other friends who are obviously friends with other designers and their circles are very. My circles are, I've realized I'm very thankful that I have some of the most brilliant actors or technicians or they're all my first circle of friends or people that I know, and I think wala impact has been very very huge on me. GK Vishnu, he's so young, but and Marcel was his first as a DOP. Jawan vadi either cinema chesadu kani asalu look at the sort of things he's done. Such a talent house vadu, and I'm very proud to say he's one of my close friends. So that these are the people who inspire me, and in terms of understanding any craft. Taman, I mean, he works so hard. It's ridiculous as when he's constantly on ఎన్ని సినిమాలు చేసినా అన్నిటికీ మళ్ళీ జస్టిస్ చేస్తాడు. అది ఎలా కుదురుతుందో. ఇప్పుడు నేను చేశాను మల్టిపుల్ సినిమాస్ యాజ్ అ కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్. నాకు నా పని చాలా ఈజీ అనిపిస్తుంది. బట్ వెన్ ఐ లుక్ ఎట్ దెమ్, అసలు మెంటలీ లైక్ హీస్ దేర్, లైక్ టాకింగ్ టు దీస్ బిగ్ గైస్, హీస్ దేర్, హీస్ ఇన్ ద స్టూడియో డూయింగ్, హౌ డూ యూ కమ్ అప్ విత్ సో మచ్ అని అనిపిస్తుంది. సో ఐ థింక్ లైక్ నాని ఆర్ ఎనీ ఆఫ్ దెమ్, వాళ్ళందరూ సో బ్యూటిఫుల్లీ అండ్ they've balanced out their lives and they've done so much. So I think that's where it all comes for me. మీరు ఇప్పుడు ఇది ఎడిటింగ్ వర్క్షాప్ చేయడం ఇవన్నీ చెప్తున్నారు కదా, హౌ బీయింగ్ సరౌండెడ్ బై పీపుల్ హు ఆర్ కిల్లింగ్ ఇట్. దేర్ వాజ్ దిస్ వర్డ్ దట్ Tanmay Bhatt quoted in one of his podcasts is that there are some things in your life, మనకి డైరెక్ట్గా ఇప్పుడు మీరు ఎడిటింగ్ వర్క్షాప్ చేయడం వల్ల యూ డోంట్ నో వాట్ ద డైరెక్ట్ అవుట్పుట్ ఇస్, కానీ దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ విల్ హ్యావ్ అసిమెట్రికల్ రిటర్న్స్ ఫర్ యూ. అబ్సల్యూట్లీ. ఈవెన్చువలీ ఇట్లాంటివి ఏ కెరియర్ పర్స్యూ చేసినా యూ షుడ్ కీప్ డూయింగ్ వాట్ యూ లైక్ ప్యారలీ. సో ఈవెన్చువలీ వన్ డే దే విల్ కమ్. యూ నెవర్ నో, యూ రియలీ నెవర్ నో. నేను ఐ వాజ్ లుకింగ్ అప్ యాక్షన్ కొరియోగ్రఫీ నేర్చుకుందామని. సో ఐ వాస్ టాకింగ్ టు మై దే ఆర్ లైక్, నీకు ఏమైనా పిక్చర్ అని చూస్తాను. లైక్ నో, బట్ ఐమ్ రియలీ క్యూరియస్ టు అండర్స్టాండ్ యాక్షన్ సీక్వెన్స్ ఎలా కొరియోగ్రఫీ చేస్తారు. ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ స్టంట్ వరల్డ్లో కాదు. సి very random thing I'm talking about, but like it for my mind, I'm already in my mind, I want to write an action film, which I am working on something. I want to write like a crime action driven script, and imagine if I understood దాన్ని ఎలా కొరియోగ్రాఫ్ చేయాలి అనే స్పేస్, ఎమోషనలీ ద సీన్ మైట్ బీ రిటన్ మచ్ మోర్ నైసర్. సో మేబీ ఐ డోంట్ నో అసలు దానివల్ల అసలు ఉపయోగం ఉంటుందో లేదో, ఐ డోంట్ నో, బట్ ఐ డూ వాంట్ టు అండర్స్టాండ్ ఇట్. అండ్ సో అలా ర్యాండమ్ థింగ్స్ ఉన్నాయి నా లిస్ట్ ఆఫ్ టు డూ లిస్ట్లో, చేయాల్సింది, నేర్చుకోవాల్సింది. దట్ ఐ వాంట్ టు టేక్ క్లాసెస్. Another podcast where we talk about all the random things that you do. I am the most random person you can ever think of, the most random things that I do. So yeah. సో మొన్న మీది మల్లికా గంధ సాంగ్ రిలీజ్ అది తమన్ గారి వీడియో చూశాను. హీ వాజ్ అప్రిషియేటింగ్ యూ, అంటే ఎంత హార్ట్ ఫెల్ట్ అప్రిసియేషన్ కదా అది. హీ వాజ్ లైక్ షీ వర్క్ సో హార్డ్ టు బీ వేర్ షీ ఈస్ టుడే అనేసి. I could see it, the way he was very passionately vouching for you ani. Neeraja worked really hard for this film. Telusu Kada was her first dream. Our dream lo we all wanted to support her really hard because చాలా కష్టపడి వచ్చింది. ఈవెన్ దో షీ కమ్స్ ఫ్రమ్ అ గ్రేట్ ఫ్యామిలీ, షీ వెంట్ త్రూ ఆల్ అలోన్, అంటే ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ ఏం లేకుండా షీ వర్క్డ్ వెరీ హార్డ్ ఫర్ హర్ సక్సెస్. How important is it to have people like that in your life? I don't know, I get very heartfully emotional when I think about that. I think that is what I think. నేను ఎప్పుడు ఎవరు మాట్లాడినా I've consistently said that somebody up there loves me, and I'm blessed to have these few people that have just been there. అలా అని ఇప్పుడు మేము కొట్లాడుకొని ఉంటాం as friends, we bicker, we do all of that, but end of the day it's there. And we recognize that in each other, all, not just Taman. Speaking of Taman, I'll come back to him, but these are the people in your life. Niku family, friends, they're all very important circles. And sometimes family anedi niku blatant support ivvanappudu, I think you require your friends who are like family to sort of hold your hand. You don't want to be handheld, but you do want to know that a hand undi to hold if you require it. And Taman, I was just telling you about him.
I don't know what about him or me, we clicked the day one we met. Bacha audio launch అప్పుడు కలిసాం. And అంటే random things, music director, costume design, there's nothing for us to like, but I remember our conversations were about music, and I was like, how did you like figure that out, or that song was so cool ani. And he was like, when he's looking at the songs or the visuals, he's like, I remember liking some costume. He was telling me about the costume. We hit off. And since that day, and one common thing I've realized in all my friends, like this, my 4-5 friends that I have, Adi avu, Nani avu, Nithin or Sam or Taman, these guys are all like, my parents know them, and we're all like a family level low, we're friends. And so for me, it's very important. Na circle, na space, there's nothing like, my kid is, they call him mama, or like, my Ansh is like the close to them, and I need my circle to know that there is absolutely nothing between there's no demarcation for me. And mad support first. And Taman in general is a very positive guy. If you see, not just me, anything vadu, he's if he likes something, and if he's very vocal about things, which I think is మనం చాలా అప్రిషియేట్ చేయాలి అలాంటిది. మన బిహైండ్ క్లోజ్ డోర్స్ మనం నేను నిన్ను పొగిడినా, నేను నీ గురించి ఒక మంచి మాట చెప్పినా, రేపు నేనున్న పొజిషన్ వల్ల నేను ఆ మాట బయట చెప్తే ఒక 10 మంది విని దానివల్ల నీకు ఒక బెటర్ థింగ్ అవుతుంది అన్నప్పుడు ధైర్యంగా చెప్పగలగాలి సేమ్ థింగ్ అదే. అండ్ హీస్ డన్ ద సేమ్ థింగ్ ఫర్ మీ. ఇఫ్ ఇట్స్ జస్ట్ మీ అండ్ హిమ్ సిట్టింగ్, హీస్ లైక్, పాపా యూ హ్యావ్ వర్క్డ్ హార్డ్, యూ కిల్డ్ ఇట్ అంటాడు. స్టేజ్ పైన బిఫోర్ thousands ఆల్సో హీ కెన్ స్టిల్ సే ద సేమ్ థింగ్. అండ్ సో ఫర్ మీ దట్ ఈస్ అ ట్రూ సైన్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్షిప్ ఫస్ట్. మనం ఎవరు లేనప్పుడు ఏమైనా మాట్లాడచ్చు, విల్ సింగ్ ప్రైజెస్, వి డూ ఆల్ ఆఫ్ దట్. But when you come outside and you carry forward that, and I haven't delivered anything yet, నేను ఇంకా నేను ప్రూవ్ చేసుకోలేదు as a director in my new space, and you've done something right in life, అలాంటి వాళ్ళు when they're around you. Yeah, friends are very, very important. I think recently similar experience with one of my friends is that కూర్చొని మాట్లాడుకుంటున్నా, నేను I constantly keep thinking like, this is not my day job. I have a day job anamata. So this is my side hustle sort of a thing, and I'm like, what is the next thing I should be doing idi adi ante oka roju కూర్చోబెట్టి, she got me a watch as a gift. Okay, she sat me down, she was like, ఇంకా ఏదైనా చేద్దాం అని అనుకుంటున్నాను, నువ్వు చేస్తున్న చాలు, దిస్ వాచ్ నీడ్స్ టు రిమైండ్ యూ దట్ యూ నీడ్ టు బీ పేషెంట్, దిస్ విల్ గెట్ యూ ద కైండ్ ఆఫ్ సక్సెస్ దట్ యూ వాంట్. స్టాప్ రన్నింగ్ టు ద థర్డ్ థింగ్, బీ స్టిల్, అప్రిషియేట్ వాట్ యూర్ ఆల్రెడీ డూయింగ్ అని చెప్పి కూర్చోబెట్టేసరికి దట్ వాస్ లైక్ అ స్లాప్ ఆన్ మై ఫేస్. ఓకే, బికాస్ I am doing, you're doing a lot already. Yes, so that was a reminder. And because I don't know if you read a lot. I do. So Shiva trilogy మీరు చూసుంటే ఫస్ట్ బుక్లోనే he speaks about Vasudevs. So Vasudevs అంటే శివుడికి when he's clueless, they show up in his life at random moments to remind him that he might be on the right path, or he should take this diversion to go where he's destined to be అని చెప్పి. So friends are like that, those Vasudevs in our lives that like, you find your Vasudev, you hang on to them. Yes. Yeah. You should get a t-shirt printed like that. No, I know that you have to, there's no discussion about it. I'm sure you'll have your fallouts, you'll have your moments, but I think without your friends, without your people, it's very difficult. It gets very lonely out there. Yeah. Me and Adi and Nani, we are a group. We meet every once in a while when Adi comes from Chennai. So I know I'm so appreciative and grateful that we have our little clique. Then I have just Nithin and me, and my husband is part of that group. So I have my our group, a few things. We're very grounded, and each thing to its own, very, very grounded. Sam, I don't get a chance to talk to her as much now because she's moving around Bombay now. But that when we pick up the phone or that message, it's absolutely filled with love, and she's looking out, she's appreciating something, or I'm appreciating something that she's doing. And that for me is enough. Knowing that you're going about your life, and whatever unnaru manaki tomorrow that I need somebody to chappali, some good news has happened, something good has happened. Yeah. You know who to pick up and talk to. So in that space, I think we all need that 100%. I think మీరు అన్నట్టు that is the moment that validates your relation with them, is that మనకి ఏదైనా మంచి జరిగినప్పుడు you have that phone ఎత్తాలి, చెయ్యాలి, చెప్పాలి అన్నట్టు. If I know that when I send a forward, if somebody has said something nice, or ఏదో వచ్చిందనుకో, ఆ వాట్సాప్ గ్రూప్లో నా ఫార్వర్డ్ వెళ్ళేది
first goes to my amma. That's just my mom. My mom knows everything. So my mom, then Nani, Nithin, illandarki next వెళ్తుంది. This is my director friends like Gautam, who I'm very close to. So there's like people that I have like on a handful of people that I am extremely like I'm very dependent on వాళ్ళతో. Also na Sun and Taurus, I'm extremely emotionally dependent on everything. So Really? Yeah, Taurus is emotionally dependent. I am. I'm the emotional Taurus. Are you a cusp or what? No, dude, but I am. I am. Taurus people are... I know, chi Papa, అందరూ ఎందుకని నాకు తెలుసా Taurus ఉంది. We are very nice people. Okay, I will take your word for it. Yes. సో are you good at multitasking? మీరు ఇప్పుడు కింగ్డమ్ కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్గా చేశారు ఫర్ లైక్ బిగ్ మూవీ. మళ్ళీ ప్యారలల్గా అదే టైంలోని యూ వర్ డైరెక్టింగ్. ఐఎమ్ నాట్ షూర్ ఇఫ్ ద టైమ్ లైన్స్ వర్ ఓవర్లాపింగ్ ఆర్ నో. It was. నేను ఇఫ్ ఐఎమ్ టాకింగ్ టు యూ రైట్ నౌ ఐ కెనాట్ సీ ఎనీథింగ్ దట్స్ గోయింగ్ అరౌండ్ మీ. సో ఐఎమ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ అ పర్సన్. ఆర్ యూ అ గుడ్ మల్టీటాస్కర్? I think I'm a very, very good at multitasker, which is not a very good thing most of the times. Now, I get my work done. There's never been a time that if I'm doing couple of things that నేను దానికి అటెన్షన్ ఇవ్వలేకపోతున్నాను అనేది రాదు. చూసే వాళ్ళకి అది వేరు. ఇప్పుడు మా అమ్మ కానీ నా ఫ్రెండ్స్ కానీ లైక్ ఒక్కటి చేస్తున్నావు కదా అక్కడ ఉండు అని. బట్ నా బ్రెయిన్ అలా ఐ కాంట్ ఫంక్షన్. ఐఎమ్ యూజువలీ ఆన్ ద ఫోన్ విత్ యూ టెలింగ్ యూ సంథింగ్, ఐఎమ్ ప్యారలీ మెసేజింగ్ సంథింగ్ అబౌట్ సంబడి. అది ఏదైనా అవ్వని, అది నాకు మేబీ ఓవర్ ద టైమ్ ఐ రియలైజ్డ్ ఎప్పటి నుంచో అలానే ఉన్నా నేను. బట్ మోర్ ఎవిడెంట్లీ వర్క్ చేయడం స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఇప్పుడు వర్కింగ్ ఆన్ 9 to 10 films సైమల్టేనియస్లీ యాజ్ అ కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్. ఐ రియలైజ్ నాకు దీనికి ఇప్పుడు ఈ సెట్ నుంచి బయటకు వచ్చానో నాకు దీనికి ఏం ఉండదు, ఇక్కడే ఉంటుంది నా మైండ్. ఐ వెరీ లైక్ ఐ కెన్ కంపార్ట్మెంటలైజ్ extremely compartmentalize things. So naku I know I can now I'm talking to you, I know already in my head my smoothie is getting cold in my car out there anukuntunanu. You want I somebody forgot. to get it for you? No, I'm thinking I know all of these go. I like Anshkin and I didn't make break. What I gave him smoothie and I came నేను ఇచ్చేదే వాడు ఇన్ని ఇలా రకరకాల నా బ్రెయిన్లో అలా వెళ్తుంటాయి. ఏదో మా విశ్వ వచ్చాడా లేదో చూసుకుంటున్నాను. సో ఈ మల్టిపుల్ థింగ్స్ ఐ కాంట్ షట్ డౌన్ వన్ థింగ్ టు అనదర్. అండ్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు. వాట్ ఐవ్ రియలైజ్డ్ ఇస్ వెన్ పీపుల్ నాకు అగైన్ మై క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్లోనే అది ఎందుకు అలా చేస్తున్నావు, దట్ మీన్స్ చూడు ఇమాజిన్ సో మచ్ ఎనర్జీ ఆన్ సో మెనీ థింగ్స్, నో ఇమాజిన్ యూ పుట్ ఇట్ ఆన్ వన్ థింగ్ ఇట్ వుడ్ బి సో మచ్ మోర్ బెటర్. So then I started thinking, shit, adi wrong, like I am not able to. And I should start put lot of energy to not think about other thing only. So it doesn't work for me like that. Then I've accepted the reality is my brain functions this way. I'm doing justice to what I'm doing. I'm doing justice to other things also. So to answer your question, multitasker. Sure. I have a compliment for you then. You do not look like a multitasker because చాలా మంది you are saying బుర్రలో నిన్ను నడుస్తున్నాయి అనేసి కొంతమందికి అది ఫేస్లో ఎంత ఎవిడెంట్గా తెలుస్తుంది అంటే దే ఆర్ సో జోన్డ్ అవుట్. It's very difficult. I never... No. You'll see. So that means life is good right now for me. All my departments in my head are working fine. There will be those days, where something is not. And if you stick around me long enough, you'll know. Tellispoddi. Got it. Okay. I'm glad this is not one of the days. No. I'm having a great day today, so it's not. Amazing. Love it. సో మొన్న శేఖర్ కమల గారి కుబేర ఇంటర్వ్యూలోని ఒకటి అన్నారనమాట. అపారెంట్లీ హీ ఆస్క్డ్ నాగార్జున గారు టు నాట్ వాక్ లైక్ నాగార్జున గారు బికాజ్ పర్సనాలిటీ ఇక్కడ ఇది అవ్వకూడదు అని చెప్పి. అండ్ విజయ్ దేవరకొండ గారిది కూడా ఒక దీంట్లోని హీ టోల్డ్ దట్ ఐ వాంట్ పీపుల్ టు ఫర్గెట్ అర్జున్ రెడ్డి బికాజ్ ఆ ఇమేజ్ అన్నది ఐ వాంట్ పీపుల్ టు లుక్ ఎట్ మీ అన్యూ ఇన్ డిఫరెంట్ రోల్స్. సో వేర్ ఐమ్ కమింగ్ టు ఇస్ విత్ సిద్ధు, DJ Tillu is such an iconic hit. Correct. For people to see him differently, you need to put in a lot of effort. Adi unveil chesi to see him differently annadi. I'm sure you might have thought about this for sure. So tell me about that. Naku, I think my job got a little easier given that Siddu himself is somebody tan chala passionately he's a writer himself. And so tanaki even before he began he's seen the the ropes of the struggles of it to come to tanu ekkada unnadu. So tanu he's seen the success of Tillu so much that now tanu he's also looking to venture out and do things. Ippudu they come with that one heavy baggage like you said that తను ఇప్పుడు మాట్లాడే పద్ధతి మనకి తను ఏం మాట్లాడైనా ఇట్స్ లైక్ టిల్లు మనం ఆడుతున్నాం. అండ్ ఈవెన్ సో హిస్ ఎఫర్ట్ ఒక 10% పెట్టినా అది ఇంకా ఎక్కువ చేయాలి మనం టు మేక్ షూర్ పీపుల్ ఫర్గెట్ అలాంటిది. మేము వీఆర్ ఇన్ ద రైటింగ్ స్టేజ్ ఇట్ సెల్ఫ్ అండ్ వీఆర్ టాకింగ్
వి వెరీ పర్టికులర్ అబౌట్ మాట్లాడేటప్పుడు టు ఎన్షూర్ దట్ ఆ తెలంగాణ Yes, రాకుండా సో వి డూయింగ్ బట్ ఇట్స్ అక్కడక్కడ యూ సీ ఈవెన్ లిటిల్ సో వీ యూస్ టు జోక్స్ ఎట్లా మేము జోక్ వేసుకున్నాం లైక్ టిల్లు వచ్చాడు సడన్ గా సో బట్ దట్స్ బిట్వీన్ మీ అండ్ హిమ్ ఆర్ లైక్ వీ జోక్ అబౌట్ ఇట్స్ అండ్ ఈవెన్ హీ లాఫ్స్ అబౌట్ ఇట్ అండ్ మేము ఎక్స్ట్రా హోంవర్క్ ఏమైనా చేయాల్సిన అవసరం పడలేదు ఎందుకంటే హీ కేమ్ ప్రిపేర్డ్ హీ న్యూ తను హీ కేమ్ knowing that this character he's playing character name is Varun. He's executive chef in the film. He's a chef background lo and so he knew tanu vachinappude how he's going to be delivering something or how he's going to be portraying that. And tanaki the big advantage for me is he's someone who has a million ideas. So there's a lot of conversations always, like it's an open conversation, like how about this, how about that, idi chadam ad chadama. And sometimes he'll come saying I want to do this and I'm like, you know that if he's come prepared in that space and he's delivered like big time ante I know it's not about talking about a film and kaadu kani nu ipudu raaskunna dan nunchi when you look at it in the monitor you know that it's something fresh, it's something, you know, you're not remembering Tillu, which is not a good thing or bad thing, but it's there. I'm seeing Varun and it's come out shaped up very interesting. Amazing, very nice, very excited to see the movie. I am excited. సో నేను ఇందాక చెప్పినట్టు నాకు కొంచెం సక్సెస్ఫుల్ పీపుల్ స్టోరీస్ చూడడం ఇట్లా నాకు చాలా ఐఎమ్ వెరీ ఫ్యాసినేటెడ్ అబౌట్ ఇట్. అండ్ బికాజ్ యూఆర్ అ రైటర్స్ యూజువలీ అబ్జర్వ్ అ లాట్. దే వెరీ వెరీ అబ్జర్వెంట్, లైక్ 10x మోర్ దెన్ అదర్ పీపుల్. ఓకే, సో you've been in rooms with a lot of successful people very very often in the last decade, over a decade. What is that one common thing that all the successful people have? They talk less. They're very observant. They talk less, and they're very appreciative of the person they're talking to, and they make them feel very seen and heard. And I'm talking about the biggest of the people that I have looked up to నా లైఫ్లో. నువ్వు వాళ్ళతో కూర్చున్నప్పుడు నువ్వు వాళ్ళతో కూర్చున్నావు అనే ఫీలింగ్ రాదు. దే మేక్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ దే మేక్ యూ ఫీల్ యు ఆర్ ఎట్ పార్ విత్ దెమ్, ఆర్ సో దే లిఫ్ట్ యూ అప్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మేకింగ్ యూ ఫీల్ నువ్వు చెప్పిన మాటకి ఒక వ్యాలిడేషన్ అవ్వు, నువ్వు చెప్పిన దాని ఇంపార్టెన్స్. సో ఐ థింక్ అది వెరీ ఇంపార్టెంట్ యాజ్ అ పర్సన్. నువ్వు అండ్ ఐ ఫర్గెట్ ద సక్సెస్ క్వశ్చన్ అసైడ్, యాజ్ అ పర్సన్ అది ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటే నువ్వు మాట్లాడే వాళ్ళని యూ గివింగ్ దెమ్ దట్ టైమ్ అండ్ దట్ ఎనర్జీ దట్ యూఆర్ గివింగ్ వాళ్ళతో, మేక్ దెమ్ ఫీల్ సీన్ అండ్ హర్డ్. You learn something, that you know you're taking something from them, you're giving something, right? It be it now in my circle, be it my assistants, my AD level, my people that I interact with on a daily basis. I learned that akkadi nunchi, that I know that I want repu na gurinchi in a room where nenu lenu, there are two people sitting and talking about me. I want them to say that I had a great conversation with her, or she's really nice, and I had something that I could take away than nigger nunchi. I don't care about the success part of it. Like, that's a bonus. I mean, she's very successful, or, she's the best in her career. Avani automatically I feel will come in life. But being a good person from get-go is something, being humble, humility words can't tell you. I know that approach of a person that I've looked up to, all my tick boxes, every time I've looked up, that's a successful person, that's somebody I want. They all have had the common quality of being really nice. They know that they're very grounded. They're, and making sure the other person they're talking to is somebody that they speak to, not reminding them they are somebody else. And I don't know how valid it is or not. Kan nakaithe for me in my life, it made an impact for me, because I think manaki chaala sarlu when we step out or step into a room, I've experienced, I'm actually a big introvert. So naku to be able somebody saying నేను మాట్లాడే మాటకి ఒక వాల్యూ ఉంది, ఆర్ నువ్వు నాతో స్పెండ్ చేసే ఆ టైంకి ఒక వాల్యూ ఉంది అని నాకు, ఇఫ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు గివ్ మీ దట్ ఫీలింగ్, యూ గేవ్ మీ దట్ ఫీలింగ్, దట్ యూస్ టు మేక్ మీ ఫీల్ బెటర్ అబౌట్ మై సెల్ఫ్. సో అండ్ ఇఫ్ ఐఎమ్ వాకింగ్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ రూమ్ ఫీలింగ్ బెటర్ అబౌట్ మై సెల్ఫ్, ఐఎమ్ డూయింగ్ అ బెటర్ జాబ్ ఎట్ వాట్ ఎవర్ ఐమ్ డూయింగ్ టుమారో. యాజ్ ఇన్ నేను ఆలోచించేది కరెక్టేనేమో, సో లెట్ మీ రైట్ దిస్ బెటర్. సో ఐ లిల్ కాన్ఫిడెన్స్, తెలియకుండా దోస్ పీపుల్ హ్యావ్ గివెన్ మీ ద కాన్ఫిడెన్స్ ఇన్ మై సెల్ఫ్ టు బీ బెటర్. Which I think when you stream down today, that I'm able to do what I thought was a very impossible task. 5 years ago, to think director anedi oka pedda word, to now
having the best of the technicians and the stellar cast to deliver a film repu in a couple of days, in October 17th, not even like 60 days away. So I know that these are the people who very invisibly were behind to help me, and so all the successful people that I have been around, in the rooms that I have been with them, being a humble human being and appreciating the other person. I think avani chala being kind, I think very unsaid, very basic things, kani it's extremely hard to find nowadays, and I feel you cracked that as a person, no? I think that's sorted. I would want to continue. I think I remind myself to be that every day. Kani, yeah, like I think that is something I feel a quality that everybody should genuinely just have in them. Has the definition of success changed for you 10 years back నుంచి ఇప్పటికే? Not really. I think I know I'm successful because I know the response I get from people, or the recognition, or when sitting and having the opportunity to somebody wants to interview you anedi, I appreciate all of that. But I don't think as a person I have not changed like anything, and I don't think I will also, knowing me. Naku, I still get very nervous when I go to meet somebody, or if it's my, even after like 70 days on a set, in the morning లేచి వెళ్తే సెట్ దగ్గర ఆ మైక్ పట్టుకునే టెన్షన్, ఎవడో కాస్ట్యూమ్ ట్రయల్కి వెళ్తుంటే 100 సినిమాలు చేసిన టెన్షన్, ఆ టెన్షన్ అనేది ఇట్స్ అ పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ మై లైఫ్, అండ్ ఐ థింక్ ఇట్స్ అ గుడ్ టెన్షన్. I don't, and I'm always thinking I need to that that learning is eternal, like it just doesn't stop. Yeah. So I think those are all my things I feel will never change about me, and I don't want it to also. Amazing. So while we're talking about success and successful people, meedi a recent interview చూసానని చెప్పాను కదా, you've spoken very fondly about Samantha garu, that like you've lived together, Absolutely. commuted together and all of these things. So basically you got a front seat to how she's grown from know making a couple of movies to like a superstar kind of a stardom. What have you learned from her? I think same thing అదే అంటున్నాను నాకు. I never ever got the feeling she's a star. నేను ఐ రిమెంబర్ ఎగ్జాక్ట్లీ, ఐల్ టెల్ యూ, అత్తారింటి దారేదికి వన్ ఆఫ్ ద ప్రెస్ మీట్స్ దానికి నన్ను రమ్మంది దాంతో పాటు, అండ్ ఐమ్ లైక్ నేను మధ్యలో లైక్ యూ గాట్ రెడీ, లైక్ ఐ లీవ్ ఫ్రమ్ హియర్, షీ ఈస్ టు స్టే అట్ హైయత్ అప్పుడు, అండ్ no papa, come sit, like you see people, and I'm like sorry, okay. Then as a picture of us also, I remember she made me take a picture. She opened Twitter account that day for me, and she's like, you can't be hiding, you need to, like, people need to see. The concept of that I didn't understand appudu. Being on social media is necessary because your work has to speak for you, so people need to know who you are, no? So she took my phone, she opened my Twitter account for me. She posted the first picture ever on Twitter was me and her, and then a grey kurta, and she's in this one beige Hyatt restroom lo తీసుకున్న photo adi. We went for that press meet and all. When we were coming out of the thing, people were banging on the car, okay, obviously the fans, her fans and all. And I remember feeling, I told Sam that day, like, it suddenly felt like you're not Sam, you're like, those are the moments you suddenly feel like it's like a star, and she's still talking the same way, she's just being herself, we're talking about some random things, and those are the moments you go out of the fact that ఇంత గ్రౌండెడ్గా లేకపోతే చాలా కష్టం లైఫ్లో. And she taught me that from get-go, that it was the Samantha you see outside to the Sam she is at home for her friends or family. She's approachable, she's grounded, and ఆ మాత్రం రియాలిటీలో నువ్వు ఉండకపోతే all of this thing around you, it sweeps you away. Yeah. It's a memory very etched for me. When we were coming back into the building location వచ్చేస్తుంటే కార్ పైన people they're trying to see inside and all, and she is just unbothered. She's on the phone, she's talking to me. I am like, people are like banging the car door and all, and then she's just ఏదో మాట్లాడుతుంది, అదే అలానే మాట్లాడుతోంది. So I know that that's the beauty of it. I have the same moments, and I've said that to Nani a few times. When we post something or we see something, I have had the privilege and luxury to go on shoots with him where you see the love that people have for him, yeah, or how it is.
and then you come back and you're sitting, he's on the phone scrolling through something, and we're just hanging out talking about some random things, and I'm like, just a moment ago you were like the star, like now you are this. There's not much of a difference. అండ్ అది మనం నేర్చుకోకపోతే ఇలాంటి వాళ్ళు చుట్టూ మన ఫ్రెండ్స్గా ఉండి ఐ దట్స్ ఆన్ మీ. యూ నీడ్ టు లెర్న్ వాట్ దే ఆర్. అమేజింగ్. సో ఈ ట్విట్టర్ అకౌంట్ గురించి చెప్పారు కదా, దాని గురించి ఐ హ్యావ్ అ క్వశ్చన్. A lot of successful people are successful because they make their work very, very visible అని చెప్పి there's a quote. Do you believe in that? Yes. That చూపించుకోవడం, we have to showcase our work అన్నది, how important is it? I think social media played a big part in my career graph. Because there was not much happening costumes or styling department lo. I'm talking like 10-12 years ago nunchi. Now there are so many stylists and everything, but back then there were people coming from Bombay to do, so there was just handful of people within Hyderabad locally there and all, and so posting on social media became a fun thing. It was a work but a fun thing. I think somehow I learned to crack a space that felt very personal and yet very like I am very proud of my workspace, and I know that that's what it came out also. When I post a picture, it's not just like a work like pattern. Eppudu pettaledu, ippudu pettanu annadi. Adi petti okay, like so and so is wearing so and so, but it's about when I post something in a caption avvu edaina avvu, I like the excitement behind it. I mentioned that I know when I put a caption, it's I'm sitting there. You can't obviously see my face when I'm typing it, but I get very excited when I'm putting something up. And I think the visibility that has come na work-wise for putting stuff on Instagram avvu, when నేను 10 సినిమాలు చేస్తున్నాను, అది 10 మంది తెలియని అవసరం లేదు టెక్నికలీ, బట్ ఆ 10 మంది తెలుసు. ఇఫ్ ఐఎమ్ ఏబుల్ టు టెల్ పీపుల్ నేను ఏం చేస్తున్నానో, దాంతో వచ్చే ఆపర్చునిటీస్ ఎక్కువయ్యాయి నాకు. 100%. ద విజిబిలిటీ ఎక్కువైంది. And I'm saying avanni are part and parcel of the job that you're in. There are, at the same time, there are people who think, oh, like social media, like it's about showing off, and there comes a negative side of it also. When you somehow blur the lines between, if I'm wearing something nice, if I know if I'm looking nice, I want to put a picture of me. So when does that become visibility, or it's a personal thing? Yeah. So not being bothered or tethered by alantivanni, I continue to till this day. You'll see me post about Telusu Kada now. There'll be next one about what I'm wearing. There'll be next one with my son eating an ice cream. It'll be like the most random things. Or I'll post some, I don't know, raindrops on a window. Like, so I think I've very successfully detached myself from a perception. Ever choose evallu evanukuntaru ane space nenu lenu. Eppudu I was, to be honest, in my growing up years, I call it. Now full musillani feelings I get of, like I'm like, I'm 42 now, so it's done. It is nothing ani. But not being bothered in a good way, respectfully. నేను ఏమన్నా పర్లే అలా కాదని అనేది, రెస్పెక్ట్ఫుల్లీ సేయింగ్ మీరు ఏమనుకున్నా అది మీ ఒపీనియన్, బట్ దిస్ ఇస్ మీ అని చెప్పి టు బీ ఆన్ సోషల్ మీడియా విల్ హెల్ప్ యూ ఇన్ యువర్ కెరియర్ ఆర్ యువర్ పర్సనల్ లైఫ్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ యూ చూస్ ఫర్. నువ్వు చేసే జాబ్ బట్టి అది. నేను ఇప్పుడు రైట్ వెన్ ఐ సో పోయిట్రీ, నీరజ కోన పోయిట్రీ అని ఒక ఇన్స్టాగ్రామ్ హ్యాండిల్ ఉంది, 2000 మంది ఫాలో అయ్యేది. అది కాదు పాయింట్ అక్కడ నాకు. I started putting out that when I was going through a phase of when I was writing something, I wanted to put it out there. And I was liking people who are చూసేవాళ్ళు దాన్ని, they're able to relate to something on chudu. I was liking that side of it. I remember COVID appudu all of us sitting at home and all, and when I was writing కొంచెం ఎక్కువ రాస్తున్నాను అప్పట్లో, ఇంకా posting a little bit more. So even if there's 1-2 people out there who are writing something like, I relate to feeling lonely or sad, or you're feeling something, I agree with you, Neeraja. Even it became a thing. So I'm like, I appreciate those sides of things where nee presence valla somebody is liking something, you're able to inspire somebody on one little front, ఏదో ఒక చిన్న విషయంలో. సో అక్కడి వరకు సోషల్ మీడియా అనేది, ఆర్ హ్యావింగ్ an online account on anything, Twitter or Instagram or whatever, you take it with that pinch of salt and you go through. My Instagram is a mix of everything. It's got cooking videos to, it's got Ansh, to my parents, to fashion, to books, to I don't know, everything is there in it. So naku, I don't know where I never sold myself as just a stylist.
నువ్వు చూస్తే కూడా in the profile also my qualifications are anxious mommy. I'm a Yeah, solo I saw traveler to that. everything. So I think that is exactly what you get. What I am is to what that is. సో నేను నా రీసెర్చ్లో భాగంగా ఐ వాజ్ రీడింగ్ అప్ ఇఫ్ అంటే స్టైలిస్ట్ టర్న్ డైరెక్టర్ ఎవరెవరు ఉన్నారు ఏంటి అని చెప్పి ఐ వాజ్ రీడింగ్. దే వాజ్ వన్ పర్సన్, టామ్ ఫోర్డ్, హూ వాజ్ అ స్టైలిస్ట్. 90s గూచీ బ్రాండ్ని బ్యాంక్రప్సీ నుంచి కాపాడిన పర్సన్. 2009 హీ డైరెక్టెడ్ అ మూవీ కాల్డ్ అ సింగిల్ మ్యాన్ విచ్ వన్ అన్ అకాడమీ అవార్డ్. Yes. సో యువర్ అవుట్లుక్ మైట్ బీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఎక్స్పెన్సివ్ అండ్ సక్సెస్ఫుల్. I hope so, dude. I hope so. We'll probably next podcast సినిమా వచ్చి ఉండాలి బయటికి, అప్పుడు మాట్లాడదాం. తప్పకుండా. సో మై లాస్ట్ 2 questions ఫర్ యూ. ఒకటి ఏంటి అంటే, ఇఫ్ దేర్ ఇస్ a one sentence manifesto that you want to give to your younger self. It's a very good question, because I think recently I have been pondering ఈ space లోనే. Writers always ponder. No, అంటే దానికన్నా I know that నేను ఎక్కడో I read something again. I'm sure you also would have come across. I don't know the exact quote, but today what you're having was something that you wished for earlier. And మనం చాలా ఈజీగా we forget that. Yeah. Like for example, I know years ago I would have I wish I'm be a good director or a writer. I want. But today I am. And you sort of stop saying that in your prayer today, because already వచ్చేసింది మనకి, you forget it. When you look back, there are so many things that you kept getting, and the worry and the tension. So I know that I wish 5 ఏళ్ల ముందు నాకు ఇది జరుగుతుంది అని ఒకవేళ దాని నమ్మకం అప్పుడు ఉంటే, I would have saved myself a lot of grief and stress. The stress that comes with it. What am I doing in life? Where is it going? So the younger self, I think, today I think my age today, what I am, tomorrow maybe when I look back and I'm 50 years old, I'm looking at my 42 years. Today I do want to promise myself that what your friend also told you, being very present now, being in the now, being appreciative of mana moment, like as of now, we're good, we're sorted, things are really good right now. We're able to be healthy, have a conversation, have a couple of people in your life that manam premistunna or vaal manam premistunnaru, have a family. The basic things are all there. And we should just promise ourselves to work hard, take care of ourselves, internally, externally. I think ఆ మాత్రం సెన్సిబుల్గా, గ్రౌండెడ్గా ప్రెజెంట్ ఉంటే, I think my older self will be thanking my present self now, which is something that I think my 30-year-old I wish she knew that it'll be fine. So I think that is what I would want to be. గుడ్ స్ట్రెస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ దో. ఇట్ ఈస్. అదే చెప్పాను, మనకి కాన్స్టెంట్గా ఇప్పుడు హౌ ఐ వాస్ టెల్లింగ్, ఐ నీడ్ టు ఇప్పుడు మీటింగ్ చేస్తా అంటే స్ట్రెస్ అవుతా, అలాంటి స్ట్రెస్లు ఓకే. అనేది నువ్వు పొద్దున్న లేచి ఏం జరిగిపోతుంది లైఫ్లో, the days your bank account might not be as great as you want it to be, or the days where your partner is giving you a hard time, or whatever there are those days where it feels like it's not happening asalu, because we all have those days. Yeah. A bad day on a set, could be when I was a costume designer or a director, whatever it is, but that's not adi mana end kaadu adi. It'll pass. And the only way I've been able to address bigger issues in my life over the time is being very present about it. I know it's just now. It's not defining me as a person. That one godava with that one person is not dictating Neeraja is this person and chappatledu. It's a very momentary in that one space. And manam a bad mood lo unnappudu, I know how our mind thinks. We talk to our friends or people around us wanting that validation. Okay, your feelings are validated, no baadha padutundi, okay. Technically avanni manaki not needed. You process, everybody process very differently. Yeah. So I think అలాంటి స్ట్రెస్లు చిన్న ఓకే, కానీ పెద్ద ఇష్యూస్ అయినప్పుడు or bigger things are there, it's very difficult, I know, but నిజంగా I think I'm in a very nasal stage of that, to just stop for a second, be like, it's a problem, it'll have a solution. You just have to stop and think for a second and be calm, because by stressing you're really not doing much then well. So that's really helped me in terms of just
ప్రెసింగ్ దట్ లిటిల్ పాజ్ బటన్, దాని రెపకషన్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు నేను నా ఏడీలని అలుబురు తినేస్తుంటాను, ఆర్ నేను ఐఎమ్ బైటింగ్ మై మమ్మీ పాపం ఏదో మెసేజ్ కాల్ చేస్తే నువ్వు పెట్టే ఫోన్ అంటుంటాను. సో ఆల్ దట్ విల్ హ్యాపెన్. దట్ స్ట్రెస్ అనేది ఉంటుంది. కానీ ద మ్యాజిక్ ఈస్ టు రియలీ స్టాప్ ఫర్ అ సెకండ్. అండ్ ఐమ్ టెలింగ్ యూ, ఐ హ్యావ్ ఇన్ ద రీసెంట్ టైమ్సే నాకు జరిగిన కొన్ని ఇష్యూస్, హౌ ఐ was able to tackle it and how it came out and how I've seen the other side. I'm very proud of myself. Maybe a couple of years ago, I probably would have Reacted stress the ate same way. myself to death. Like I would have been eating that biryani at 2 a.m. or that Swiggy order that goes this. And now also chesta yani chestuna kani ela tinesi Frequency takkuva. Then the next day I'm like gym and elipotanu. So that you find your ఆన్సర్ అండ్ యువర్ బ్యాలెన్స్ ఎక్కడో. ఎవరో నేర్పించేవి ఉండవు ఇవన్నీ. అలా మధ్యలో when I'm running to people like you, or so read a good book, or you have a great conversation somewhere, something somewhere sticks to you and it'll help you ante. Yeah, as long as there's evolution, we're good antaru. Chala needed, very much needed. So my parting question is that ippudu, like I said in the beginning, క్రియేటివ్ కెరియర్స్ యూజువలీ లీనియర్గా ఉండవు. దెర్ విల్ బీ అప్స్, డౌన్స్, దెర్ విల్ బీ మల్టిపుల్ పివట్స్ ఆన్ ద వే. సో ఇప్పుడు క్రియేటివ్ ఫీల్డ్లో, అండ్ దెన్ క్రియేటివ్ ఫీల్డ్ ఆల్సో మనం ఏదైనా ముట్టుకుంటే ఇట్ ఓపెన్స్ అప్ వెరీ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ అవెన్యూస్ ఫర్ అస్ ఇన్ అ గుడ్ మేనర్. సో ఇఫ్ యు ఆర్ గివింగ్ అ సజెషన్ టు లైక్ అ 21-year-old దట్ క్రియేటివ్ ఫీల్డ్లోకి వాళ్ళు వద్దాం అనుకుంటున్నారు, దే హ్యావ్ అ లాట్ ఆఫ్ ప్యాషన్, దే హ్యావ్ అ లాట్ ఆఫ్ టాలెంట్, వాట్ వుడ్ యువర్ అడ్వైస్ బీ టు దెమ్? ఏ ఫీల్డ్లో అయినా ఏదైనా కూడా, ఎస్పెషలీ క్రియేటివ్ వాటిలో, వెన్ యూ నో దెర్ ఇస్ నో ఎండ్ డెస్టినేషన్ ఇన్ సైట్, మనకి ద జర్నీ బికమ్స్ క్వశ్చనబుల్. సమ్ డేస్ మనము వీఆర్ ఎంజాయింగ్ ద జర్నీ, లైక్ దెర్స్ టుమారో దెర్ విల్ బి ఎ వెరీ బ్యూటిఫుల్ సన్ రైజ్, ఈ హ్యాపీగా. సమ్ టైమ్స్ యూర్ లైక్, dude, when does the road end? And in this journey you meet people that you're liking or you don't like, you get irritated. Consistency is key, hard work is key, and loving and dedicating yourself to that idea of a better person of you anedi ee mood lekapothe I don't think nee first step of the journey ane kaadu, nu repu 10 ellu into this career uన్నా కూడా ఆ satisfaction రాదు. Because like we're talking, it's an evolution anedi, it's a constant. It's the I have not come to my end. No, you haven't come to where you want to be. I know you have your own set of goals that you want to see. So I know when you're a young person especially, I think the biggest thing you should take away is you're young. It's a very beautiful time that you have your next whatever amount of your time ahead of you. Take that as the biggest like positive thing for you. You have things are limitless. You can figure out what you want, approach it. అది వర్కౌట్ అవుతుందా లేదా సెకండ్ రిజల్ట్, ఫస్ట్ జస్ట్ గో ఆన్ దట్ పాత్ అండ్ బీ రెడీ టు డూ ద డాగ్ వర్క్. అంటే నువ్వు యూ డోంట్ థింక్ ఎనీథింగ్ ఇస్ గోన్ కమ్ టు యూ, జస్ట్ హ్యాండెడ్ ఆన్ టు యూ విత్ సిల్వర్ ప్లాటర్. అది జరగదు. ఆల్ ఆఫ్ ద సక్సెస్ స్టోరీస్ ఆర్ పీపుల్, అండ్ వీ టాక్ అబౌట్ టుడే, ఇఫ్ యూఆర్ ఇన్ అ పొజిషన్ టు టాక్, ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ అచీవ్డ్ సక్సెస్ ఇన్ యువర్ ఐస్, Neeraja Kona నాకు పర్సన్, I know that there are that million things behind me that those nights of me working hard or all of that, the unglamorous part of the things, but all of those have given me the privilege to sit here today. So I think the younger person or younger self, everykaina chappa, you should be ready to do the grunt work. I mean, we put in that effort, trust me, you'll have your payoff, you'll have your things that are coming to you. So if you want to enjoy those, I think you should go through all of this, which will make that much more enjoyable in the end. Amazing. Thank you very, very much for this time. It was an absolutely pleasant conversation. Same here. And I kind of knew that this is what was going to come out, which is why randomly showed up at your table. I think first I'll cheppali for your listeners how it even came about. She randomly walked up to me in a coffee shop and we exchanged our numbers. So yes. Being shameless is very important to grow. See that shameless ani pakkaku pettu. If somebody that I want and it's there and you want it, you go do it. You go get it. No one's going to do it for you. And
నేను రిప్లై కొట్టానా లేదా చెప్పిన అది చెప్పాలి ఫస్ట్. Of course, you very sweetly asked me to first sit and spoke to me, which is the most important thing. అంటే ఇప్పుడు మీరు ఇదంతా చెప్తున్నారు కదా, the good thing is that I know you are embodying all of those preaching that you are doing. ఎందుకంటే కొంతమంది చెప్పడానికి చెప్తారు, బట్ the way you've responded, and నాకు కూడా one value that I started this off is that if I can't sit with somebody and have a conversation, have a dialogue, and somebody sitting on a pedestal and saying that okay నువ్వు నన్ను ఇప్పుడు అడుగు నేను చెప్తాను అంటే I can't have a conversation with them, no matter where they are in life. And this I'm saying it in a very humble manner. Is that if I can't bring that out, ఇప్పుడు మీరు షేర్ చేసుకోలేకపోయినా, ఎంత సక్సెస్ఫుల్ అయిపోయినా, ఇప్పుడు మాట్లాడుకోలేకపోతే పాడ్కాస్ట్ వేస్ట్ కదా, ఫోటోలు తీయించుకోవాలి, పాడ్కాస్ట్ వేస్ట్ కదా. సో వెరీ స్వీట్లీ యూ ఆస్క్ మీ టు ఫస్ట్ సిట్, దెన్ యువర్ లైక్ ఐ మీన్ మీటింగ్, నంబర్లు తీసుకుందాం, నంబర్ తీసుకోండి, మీకు చెప్పండి నాకు ఏం కావాలో అని చెప్పి వెరీ స్వీట్లీ యూ స్పోక్ టు మీ. దట్ ఆ రోజే నేను ఐ వెంట్ బ్యాక్ టు మై పార్ట్నర్ అండ్ వాజ్ లైక్ ఐ ఎమ్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ అ గ్రేట్ కాన్వర్సేషన్ విత్ హర్. కానీ ఇప్పటికి ఇంకా 50 episodes ప్లస్ అయిపోయి నాకు తెలుస్తుంది మాట్లాడినప్పుడు ఐఎమ్ హ్యావింగ్ లైక్ అ హింట్ దట్ లైక్ ఓకే దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు గో వెల్ అని చెప్పి. ఈరోజు పొద్దున్న 8 గంటలు లేసి ప్రిపేర్ కూడా అయ్యాను. I was very excited for this. I was very excited for this. Thank you very much for coming and spending this time with us. I loved the conversation. It's going to come out very well. అండ్ మీ సినిమా ఎప్పుడు రిలీజ్ అవుతుంది, ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు, వాట్ ఇస్ ఇట్ దట్ యూ వాంట్ పీపుల్ టు సినిమాటిక్ చెప్దాం ఇది. yes go for it. No, I'm bad at that, but I'm telling you, October 17th in theaters. It's a very character driven love story, 3 people with their ups and downs, and we've tried to approach it in a very colloquial, very realistic space lo. Some hard hitting topics, but dealt in a very commercial space lo inchuko cinema repu, because I know that I've said it before, I do want to tell stories and make films, but I'm not here to make an art cinema no critic choice and kaadu. I want to make money also when my film should. So I think it's a very Zoya Akhtar-ish space where I'm a fan of her work, where I get to blend in this and that and sort. So I think that's a niche I want to touch. But Telusu Kada is in theaters on October 17th. Please do watch it and show us some love. I wish you all the luck with your movie. I have a very good feeling about it. Thank you. So good luck. Thank you so much. Thank you.